Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu kwenye makala uyapendayo, makala ya Wako Wapi. Mtazamaji, hii leo tumefululiza hadi eneo la Kimanjo katika eneo bunge la Laikipia North kumtafuta si mwingine ila ni aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa Mheshimiwa Francis Ole Kaparo. Wengi wenu mmekuwa mnamuulizia, jamani, Spika Kaparo alienda wapi? Alikuwa mbunge, mtazamaji, alikuwa naibu wa waziri, alikuwa waziri wakati mmoja, na vile vile mtazamaji, ile ambayo pengine mnamkumbuka sana ni mwenyekiti wa tume ya NCIC, na vile vile alikuwa mwenyekiti wa conservancies mbalimbali, hata mkiwemo mamlaka ya NEMA. Tukiingia huko tutataja siku nzima. Amekuwa bila shaka mwanasiasa tajika sana katika hili taifa, na tumefululiza hadi Laikipia tumtafute, tumuulize siku hizi anafanya nini huku. Na mtazamaji, tumempata, tumemwona ni mkulima, tumeona ng'ombe zake hapa, na vile vile tumepata fursa ya kuzungumza na yeye. Sasa wewe ketu kasikize kutoka kwake, uweze kujua anafanya nini ili uridhike. Ndio jukumu letu wana Wako Wapi. Jina langu ni Marykilobi. Na mheshimiwa, karibu sana kwenye makala ya Wako Wapi. Ukiona tunafululiza hadi hapa Laikipia North, inamaanisha kwamba Wakenya wanakupenda, wamekuulizia, kwa maana sisi tunawapa fursa ya kutuambia ni nani wangependa kumuona, hawaja kuona au kukusikia kwa muda mrefu. Nataka wasikie kutoka kwako, siku hizi uko wapi na unajishughulisha na nini? Kwanza karibu sana wewe na wenzako. Na mimi nika hapa nyumbani. Hapa ndio nilianza kabla sijaenda Kenya hiyo na ulimwengu, na kisha nimerudi pale nilipotoka, na hivi sasa nashughulikia mambo ya kibinafsi tu, occasionally ya jamii ikiwa inahitajika, lakini niko hapa. Umekuwa mwanasiasa wa siku nyingi. Safari ya siasa kwako imekuwa vipi? Nilisimama kwa kiti ya bunge la Laikipia East 1983, na nilianguka, na nikakubali nimeanguka, na nikarudi kufanya kazi yangu ya wakili. Nikarudi again kutafuta kiti hicho 1988. Safari hiyo nikafaulu. Alafu baada hiyo nikawa assistant minister, different ministries, and finally minister. 92 election na 92 mimi nilikuwa KANU. Mountain yote ilikuwa either for Dasili ama DP, lakini hasa kaunti yetu ilikuwa DP. So mimi I was running against the wave. Nikasimama kwa KANU, nikapoteza kiti changu, so nikawachana nayo. Baadaye ndio nimekuja kuwa spika. Ulikuwa spika na unakumbukwa kama spika kwa muda mrefu humu nchini. Actually kwa muda ambao umehudumu, wewe ni spika wa pili ambaye umehudumu kwa muda mrefu sana, kwa mihula mitatu. Je, maisha yako kama spika yalikuwa vipi? Well, maisha ya spika ilikuwa ngumu. Honorable members, I present Mr. Speaker elect. Mara ya kwanza mimi kuwa spika ni wakati wa siasa ya kwanza ya multi-party. Na ilikuwa ngumu. 1990, 1991, 92 kulikuwa na siasa kali Kenya sana, ya kwamba tuendeleshe, na mjadala ilikuwa tuendeleshe nchi kama chama moja ama tupindue katiba na kuruhusu vyama mingi katika Jamhuri ya Kenya. Mimi nilikubaliana na wale waliosema tukubali multi-party ingie Kenya. Baada ya mimi kusema hapo ya kwamba tufungue mlango ya vyama wengi, Mzee Moi marehemu alifunga mkutano wakati huo. Nilikuwa wa kwanza kuzungumza
na mtu wa mwisho kuzungumza isipokuwa yeye baadaye. Ulikuwa umemconsult ama ulikuwa Hatuna tukutane wapi wakati huo? Mimi nilisema ile ambayo ilikuwa moyoni mwangu, yale ambayo niliona ndio haki kufanya, na yale ambayo kwa wingi watu niliowakilisha bungeni walikuwa wanataka. So mwisho baada ya hiyo mkutano ikafungwa, break ya masaa matatu. Tuliporudi Rais Moi akasema tutabadilisha katiba, turegeshe vyama mingi. Wale walikuwa wananihujumu hapo mbele walirudi kwangu, kama ulijua mbona hukutuambia? That's the problem with the Kenyan leaders, psychophancy. Yani you can't say what you truly believe, you say what you think the leadership wants to hear. And that doesn't help the country. It doesn't also help the leaders. If you cannot tell the leaders the truth, then they may not know that they are doing something wrong. So you have to speak the truth. And it's very, very expensive to do that, particularly now, and has always been, because in Kenyan politics, somebody who speaks the truth cannot be in the good books of the leaders, because they are used to flattery and they're used to lies. So anyhow, that's how it went. I lost my election, and then I went home. I held a party to celebrate my defeat, which was a nice thing. You had you had luggage on your back, leading people. It's been taken over. You thank them for the time they gave you, and life must continue. And I still insist we must respect the decision of the people. If the people decide that you are no longer their choice for leadership, you must live with that fact. In the same way you are happy when you are elected, you must also be happy when that luggage is taken away from you. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Orengo alipowasilisha mswada bungeni wa kukung'atua, mood ilikuwa vipi bungeni na wewe binafsi ulihisi vipi? Mheshimiwa Orengo sijui kama ni Moi alete vote of no confidence against or me. I think it was me. Yeah, I think he brought a motion of no confidence on me. Yeah, and I received that motion in the morning, no, in the afternoon. I believe it was Tuesday afternoon. And I set it for debate the very following Wednesday morning. And I left the chair to my deputy. I believe it was Dr. Godana. Either it was Dr. Godana or I believe it was Dr. Godana. If it wasn't Dr. Godana, it was Job Omino. But I think it was Dr. Godana. And I didn't even come from my house. I stayed at home. Because if the house decided that it had no confidence in me, then I just stay where I am. There wasn't much I would have come to pick from the office. I didn't have a lot of baggage, and I didn't even want to follow the proceedings. But there it was. It was defeated by a majority of members. But I've never held any ill will or grudge against the Honorable Orengo, James Orengo. He has been my friend, still is my friend all the time. It was his right to move that motion. And it was my duty to approve it, which I did. So both of us executed a constitutional mandate, which is for the benefit
of our country. If I wasn't good enough as Speaker, I must go. Na mheshimiwa, ni mbunge yupi ambaye alikutoa kijasho sana bungeni aliposimama kuongea ulijua mara hii mambo yamefika? Kuna wabunge wengi, lakini maisha ya James Orengo na mimi imekuwa synonymous. Kwanza ukienda Nyanza, sasa wakinisikia tu kule nikienda Nyanza, anyway ni Nyanza, na introduce huyu ni Kaparo, utasikia anasema order Mr. Orengo, order Mr. Orengo, order. And then I would respond and say, order all of you. And they would clap and go away happy. Order. Who wasn't in that house, by the way, when I first became Speaker? We even had Jaramogi himself in the house. There was Shikuku, you know. Shikuku was a very meticulous member of parliament, and he respected the rules, but he did his homework on any matter he raised. We had Anyona, we had Mother Karua, Kiraitu, Professor Nyango, Muite, the lot. But you know, they were all outstanding members of parliament. But the one that came to be associated very closely with the intensity of debate in the House was James Orengo. And James Orengo and I won a joint award as jurors for the year, I believe in 1996 or 94. And we're still friends. Mheshimiwa, ulipotafuta nafasi ya kuwa Spika kwa mara ya 4 bungeni, ilikuwa vipi Mheshimiwa Marenda akakushinda? Marenda nilishinda kwa sababu ya vita ya wanasiasa. Sio kwa sababu nilikuwa na hitilafu. Sikosi mimi binadamu pia niko na hitilafu zangu, lakini ilikuwa ile vita kati ya PNU na ODM. Manake hiyo ndio ilikuwa vita, unajua. It was so intense kwamba wananchi wengi walikufa na wengi zaidi walifurushwa kutoka makwao. That was 1997 election, and the Speaker's election was January 2007, sorry. It was the election of 2007, and the election of the Speaker January 2008. And I know the whole opposition was very bitter with the government. And then somebody made a mistake. I believe it is the late Tula Kilonzo. And he went on air and said, Kaparo is our candidate, and you know, all that thing. I didn't send him, but he said it. But nevertheless, if you remember, ODM and other opposition members went to a retreat in, I believe, in Keren, a cooperative college somewhere there, for 2 days, just to ensure that they were able to remove me. And of course they succeeded, but not without a sweat. Yeah, they had a sweat, no doubt. Walitoa jasho tio, lakini unajua ulimwengu unakuwa hivyo. Wana haki kunitoa. Kama wako na haki ya kuniweka, mbona wasiwe na haki ya kunitoa? Na inakuwa hivyo, na sijakufa, niko tu. Na nimekuwa nikiambia wanasiasa na viongozi kwa jumla, siasa sio mambo ya uhai na kifo. Sio lazima ushinde. Hii ni mashindano tu. Unaweza shinda, unaweza shindwa. Na ikiwa umeshindwa, maisha ya wananchi na maisha yako lazima iendelee. Na kwamba kuna haja sisi kumwaga damu ya wananchi wa Kenya,
kwa sababu ya sifa zetu na siasa zetu. Ni kisa kipi ambacho hautawahi kisahau maishani kama mwanasiasa na vile vile spika? Wakati tu wanabunge waliimba kwa bunge, "Moi must go," sijui no reform, no budget. Niliwafurusha 44. Ona, sasa hiyo haikuwa rahisi. Lakini lazima nifanye hivyo kwa sababu hatuwezi kutekeleza wajibu wa bunge ikiwa hamna order huko ndani. Manake standing orders za parliament. So wherever there is disorder in the house, the speaker must return the house to order before proceeding with business. And if you can't, you adjourn the house and resume when there is order. So there are many ways of putting the house into order. You can plead with the members. You can make them laugh through humor. But if all those fail, then you must exclude the rowdy ones. All right? And unfortunately, at that time, I was forced to expel 44 members from the chamber. Ona, mambo makubwa. Lakini kama singefanya hivyo, kazi haingefanyika, pengine hata tungevunja nchi. Yeah? So anyway, those are difficult things, and I don't regret. I didn't take pleasure in it. It was a duty that I had to execute. I executed to the best of my ability, and no pleasure, no regret. Zungumzie kwa ufupi tu kisa ambacho mlienda katika eneo la Nyanza katika mazishi ya Jaramogi, ambapo ulisema kwamba Mheshimiwa Onyango Midika alikuokoa kutokana na kifua chake kikubwa kwa sababu ulikuwa unashambuliwa. When I went there, among other mourners, oh my God, Orengo gave a terrible speech that truly incited the university students. A truly fiery and, in my view, very irresponsible speech in an occasion like that. So, after the funeral, it was difficult for us to live there because the crowd was charged and they were baying for the blood of anybody who was not in the opposition. And I think in their minds, also, they were just worked up. So we tried to get out, and that honorable member, he was my member in the House, acted as my shield. And I'm forever grateful to him. Yeah. But I also want to take this opportunity to plead to Kenyans, not just those who acted that way then, but Kenyans in general. Let's keep politics out of funerals. Let's give dignity to the last days on earth of the person or leader who has departed. Jukumu ambalo umekuwa nalo hivi karibuni ni kuwa mwenyekiti wa tume ya NCIC. Kwa mtazamo wako, unahisi kwamba ulitoa huduma ya kuridhisha, kwa maana Wakenya wamekuwa wakilalamika sana wakisema tume ya NCIC haitekelezi majukumu yao ipaswavyo? NCIC was born in a difficult time, and it was a foreign idea, and it was put there to cool the tempers of Kenyans. And therefore the act that regulates and regulated NCIC was a patchwork. It was not properly thought out. The idea was good, but the legal framework was very patchy and weak. Na ndio unajua, ukiwa mwenyekiti ama ukiwa na mamlaka yote,
unafanya kazi kulingana na sheria iliyowekwa. Sasa unaona hiyo NCIC ilikuwa ushughulikie mambo ya hate speech, na tulijaribu but it was also weak. Manake ile legal framework iliwekwa, ukiwashitaki watu kwa hate speech, finally most of them either koti ilishelewesha kwa miaka na miaka, mpaka wengine pengine nafikiri ingine ilikuwa mbele kwa commission ya Kibunja, mheshimiwa mwenyekiti Kibunja, pengine bado ziko kotini. Zingine mimi nilizopeleka bado ziko. Alafu hiyo ni moja, delay and due delay. Ya pili, sheria haikuwa clear and is still not clear to date. Wanasema wenyewe once a politician always a politician. Hatuwezi toka hapa kabla tuweze kujua kutoka kwako iwapo unapania kusimama pengine ugavana ama useneta, kwa sababu mama ni mbunge wa hapa. Hatutarajii kwamba utakuwa mpinzani wake, lakini katika hizi nafasi zingine za siasa, 2022 tutarajie nini kutoka kwa Mheshimiwa Ole Kaparo? Mimi niliachana na active politics, siasa ya kutafuta kiti yoyote. Unajua, wakati mimi niko na principles tofauti. Nilipochaguliwa kama mbunge, nilikoma kwenda kotini, kwa sababu niliona right or wrongly ya kwamba ile influence niko nayo kama mbunge yaweza kuniletea wateja ambayo stahili kupata nayo, lakini wanakuja kwa sababu ya ile influence niko nayo. So niliwachana, na nafurahi niliona juzi kotini wameanza kuambia wale watu wako na mamlaka ya umma, msitumie umaarufu wenu kwa kujipatia wateja kotini. Nimefurahishwa sana, and I hope that becomes the trend. So nilikataa kwenda kotini tena baada ya kuchaguliwa, na wakati nilipopoteza kiti cha spika, niliamua ya kwamba sitatafuta kiti yeyote ya kuchaguliwa. Sasa hata ile ningetafuta pengine, unajua, singeweza kwenda kutafuta kiti ya mbunge. Zamani nilikuwa spika, alafu ati nichaguliwe tena mbunge, alafu sasa mimi ndio nilikuwa napeana order, sasa niende nipokee order tena. Haingewezekana. So nilikataa hiyo. Ile ningeweza kutafuta wakati huo, pengine ningetafuta urais, lakini reality ni kwamba kwa Kenya, kama kabila yako ni kidogo, usithubutu kufikiria kuwa rais Kenya, kwa sababu hupati, hata uwe na ujuzi gani, hata uwe mzuri aje, hakuna. Lazima wewe utokee kwa kabila kubwa, ndio, na uwe na pesa mingi pia, ndio unaweza kufanya kazi hiyo. So nimeamua mimi haya sifanyi. Kama kuna shughuli ya umma naweza kushughulikia nje ya siasa, nafanya hivyo, lakini siasa hapana. Siasa hapana. Hiyo nitosheka nayo. Mheshimiwa, tukimalizia, kauli zako za mwisho, ushauri wako kwa wanasiasa na vile Wakenya kwa jumla, ungependa kuambia nini? Sijui ni ujumbe gani ambayo naweza kuwatolea Wakenya ambayo sijafanya hivyo kwa miaka hiyo yote. Kama nilivyokuambia, Wakenya ni ngumu kusikiza mambo ambayo inaweza kuwatelezesha kwa siasa ya kikabila. Maanake hiyo ndio tabu tuko nayo, siasa ya kikabila, siasa ya pesa, siasa ya ulafi na siasa ujinga. Kwa Wakenya na waelezeni, kwa maslahi yenu, epukeni na siasa ya ushenzi, itakuja kuwaua.
itakuja kutumaliza zote, walioko na wasio kuweko. Naogopa sana kiangalia mbele siasa ya Kenya vile ilivyo sasa, inaelekea kwa korofi kama vile ilivyokuwa either 1990 going forward, o yaweza kwenda siasa pia ya 2007. Mungu atuepushe. Shukran sana kwa muda wako ambao umetenga kuzungumza nasi. Bila shaka Wakenya wameridhika kusikia kutoka kwako, walikuwa wamekukosa sana. Hasa mara nyingine ukiangalia bunge wanasema Mheshimiwa Ole Kaparo pengine angekuwa hapa ingekuwa hivi na vile. Shukran sana Mheshimiwa. Na mtazamaji, asante sana kwa kutazama makala ya leo ya Wako Wapi. Wewe uliyekuwa unamuulizia Mheshimiwa Ole Kaparo alienda wapi, spika tajika katika taifa hili la Kenya katika historia, basi umeweza kusikia yuko Laikipia, ametulia hapa, amesema siasa haingii tena. Basi Mungu akipenda wikendi ijayo tutakuwa na mgeni mwingine. Jina langu ni Marykilobi. Endelea kutazama runinga ya KTN News. Order, Mary. Order. Hiyo.